Hello guys, today we have a new vocabulary with the page number 108, 108, and we are going to say and write this new vocabulary on our notebook. Hay que escribir todas estas palabritas en nuestra libreta, así lo hicimos en el salón de clases. We write it down and also we put the meaning of them in Spanish. Le pusimos también qué significa en español. Okay, so listen. 1. Dance. 2. Sing. 3. Draw. 4. Paint. 5. Read. 6. Play soccer. 7. Swim. 8. Ride a bike. 9. Climb. And 10. Play music. Okay, remember, you have to write it down in your notebook. Vamos a escribirlas en su libreta and also put the meaning of each word. ¿Qué significan estas palabritas o estas horas? Sí, palabritas. Entonces, eso es lo que hicimos en nuestra primera actividad. Activity number 3. Listen and draw lines. Aquí en su libro vamos a decidir who is who. Quién es quién, and Dan, Lucy, Pat, Nick, and Jill. You have to listen to the audio and decide who's doing what. ¿Quién está haciendo qué? Así que let's go. Anne can ride a bike. Dan can play music. Lucy can draw. Okay, those the first 3. Now, the second Pat 3. can play soccer. Nick can climb. Jill can read. Okay, now you have to complete them. And at the end, we play the mimic game doing these action words or these activities like play soccer, play music. Así que we made a game with these words. Y eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. I'll see you tomorrow or Friday. Have a great day. See you later, guys.